I warmly welcome all my dear little students in grade 3 for my English lesson today. Grade 3 එකේ මගේ පුංචි දුවල පුතාලා හැමෝම හුඟක් ආදරෙන් ටීචර් අද පිළිගන්නවා ඉංග්‍රීසි පාඩමට. Today is the last day that I am going to meet you for your English lessons in grade 3. ඔන්න පුතේ අද තමයි ටීචර් පුතාලට grade 3 එකේ ඉංග්‍රීසි පාඩම කරන අන්තිම දවස. Why is that? Today we have to do the last lesson in your pupils book. දුවල පුතාලගේ pupils book එකේ ඔන්න අන්තිම පාඩම තමයි ටීචර්ත් එක්ක මගේ පුතාලා අද කරන්න යන්නේ. So after we do this lesson, we will be completing your pupils book for grade 3. මගේ දුවල පුතාලා අද පාඩම ඉගෙන ගත්තාම ඔන්න පුතාලගේ ඉංග්‍රීසි පොත සම්පූර්ණයෙන්ම කරලා ඉවරයි. So we are not going to meet again in grade 3. But I'm going to meet you in grade 4 very soon. So I'm happy today. I hope my little girls and boys are happy too. මගේ දුවල පුතාලටත් හරිම සතුටුයි නේද පුතේ? අපි අපේ මුළු pupils book එකම ඔන්න අදින් කරලා ඉවර කරනවා. You have completed 7 units in your grade 3 pupils book. Altogether you have 8 units and we have completed 7 units. We started our unit number 8, which is World Around Me. And we have completed 11 lessons by now. දුවල පුතාලගේ පොතේ තියෙන අන්තිම යුනිට් එක යුනිට් number 8 World Around Me. අපාවට තියෙන ලෝකය ගැන ඉගෙන ගන්න අන්තිම යුනිට් එක තමයි පුතේ අපි පටන් අරගෙන කරගෙන ආවේ. අපි පාඩම් 11ක් ඉවර කරලා අද ඔන්න අන්තිම පාඩම lesson number 12. I hope you can remember the little lessons that we did in this unit. අපි පාඩම් 11ක් කරුවානේ පුතේ නේද? We spoke about the environment, we spoke about trees and leaves, then we learnt how to make a seed grow, we learnt about the sky, the sun, then we learnt about water, we had fun with water, putting certain things into water, learning floating and sinking. Then we spoke about transportation. So many things about the world we live. And I'm very happy that I managed to be with you right throughout, helping you out with the workbook as well. So today is another very important lesson to you. It is our last lesson in this book, and it is going to be another valuable, important lesson where we can conclude our number of lessons from this. දුවල පුතාලා අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ පුතේ මේ යුනිට් එකේ මේ පොතේ තියෙන අවසාන පාඩම ඒ වගේම ඉතාම වැදගත් පාඩමක් තමයි අදත් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. We are going to talk about this is where I live. This is where I live. මෙන්න මෙතන තමයි මම ජීවත් වෙන තැන. ඒ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. We are going to talk about the place where we live. අපි ජීවත් වෙන්නේ කොතනද කියන එක තමයි අද අපි අපේ පාඩමෙන් කතා කරන්න යන්නේ. We are talking about this is where I live. මම ජීවත් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. Now children, do you know in this big planet Earth, in which place exactly where you live? මගේ දුවල පුතාලා දන්නවද පුතේ අපි මේ ජීවත් වෙන විශාල පෘථුවියේ අපි කියන්නේ පෘථුවිය කියලානේ earth කියලා කියන්නේ නේද අපි ජීවත් වෙන මේ ග්‍රහලෝකයට අපි කියන්නේ පෘථුවිය කියලා earth කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ දැන් මගේ දුවල පුතාලා දන්නවද මගේ දුවල පුතාලා හරියටම මේ ලෝකෙ කොතනද ඉන්නේ කියලා අපි ඉන්න තැන අපි ඉන්න ටවුන් එක අපි ඉන්න ගම මගේ දුවල පුතාලා ඉන්නේ මොන ගමේද මොන නගරෙද කොතනද අපේ රට තියෙන්නේ ඒ දේවල් තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. This is where I live.
Now actually we need to learn, we need to know where we live. අපි මේ ලෝකේ අපේ රටේ කොතනද අපි ඉන්නේ? අපි ඉන්න නගරය තියෙන්නේ කොතනද? මගේ ගෙදර තියෙන්නේ කොතනද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේනේ නේද පුතේ? අපි ඉන්න තැන ගැන අපිට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. So we are going to talk about where we live in this planet Earth, where we are situated, where our country is situated. ඒ කියන්නේ අපේ රට කොහෙද පිහිටලා තියෙන්නේ? ලෝකේ අපේ රට තියෙන තැන කොතනද? මගේ දුවලා පුතාලා ජීවත් වෙන ගම නගරය කොතනද තියෙන්නේ? ඒත් එක්කම අපේ අවට තියෙන පරිසරේ අපි දකින දේවල්. ඒ දේවල් ගැන අපි කතා කරන්න යනවා. So we are going to talk about the place where we live, and it is a beautiful planet. It is actually the most beautiful planet in the solar system. අපි ජීවත් වෙන පෘථිවිය තමයි පුතේ මේ ග්‍රහලෝකවල තියෙන ලස්සනම ග්‍රහලෝකේ. It has water, it has trees, it has plants, it has people and animals. So we all live together in harmony, and it is the planet Earth. So we are going to talk about the planet Earth now. So let's move on to our very first slide, and we will talk about where we live. Come with me. We live in planet Earth. ඔන්න පුතේ අපි කොහෙද ඉන්නේ? මොන ග්‍රහලෝකයේද අපි ජීවත් වෙන්නේ? We live in planet Earth. අපි ඉන්නේ පෘථුවියේ. පෘථුවියට මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Earth කියලා කියන්නේ පුතේ. Earth. We live in planet Earth. ඔන්න අපි ජීවත් වෙන ග්‍රහලෝකය මෙන්න මේ විදියට තමයි පේන්නේ පුතේ. Now these blue parts are the parts where we have our oceans. නිල් පාටින් තියෙන්නේ පුතේ පෘථිවියේ වැඩි හරියක් තියෙන්නේ වතුරනේ. We live on these green and these brown parts, but all the other parts are covered in water. So you see our planet when you go up into the space. අපි අභ්‍යවකාශයට ගිහිල්ලා අපි ජීවත් වෙන පෘථිවිය දිහා බැලුවොත් පුතේ මෙන්න මේ විදියට තමයි අපි ජීවත් වෙන පෘථිවිය පේන්නේ. It has water, it has plants, it has trees, and the water you can see in blue, and the countries, the land, the people live on these lands. And we can see the oceans separately. So this is where we live, the planet that we live. අපිට planets ගොඩක් තියෙනවානේ පුතේ. ඒකෙන් අපි ජීවත් වෙන planet එකට කියන්නේ Earth කියලා. මොකද්ද පුතේ අපි කියන්නේ පෘථිවියට? Earth කියලා. So this is how our planet looks like. Okay. Then now you live in your own house. මගේ දුවලා පුතාලා තම තමන්ගේ ගෙවල් වල තම තමන්ගේ අම්මා තාත්තා ඒ අපි හැමෝම එකට එකතු වෙලා අපි ජීවත් වෙනවා. So now this is our world, and we all live like this. අපේ මේ ලෝකේනේ ඉන්නේ පුතේ. We have our buildings and our countries, our towns. We have our houses. We have the animals, trees, birds, everybody in this planet. දැන් අපි කොහොමද පුතේ මේ පෘථිවියේ ඉන්නේ? මෙන්න මේ විදියට අපි හිටගෙනනේ ඉන්නේ. You have your mother and your father, your brothers and sisters, your relations, your friends, all the people living here. We all live like this. අපි මේ පෘථිවිය උඩ හිටගෙන නේද පුතේ ඉන්නේ? අපි කවුරුත් නිදාගෙන පෙරලිලා එහෙම ඉන්නේ නෑනේ නේ. අපි ඔක්කොම හිටගෙන ඉන්නවා. නිදිය ගන්න වෙලාවට විතරයි අපි ඇඳක හාන්සි වෙන්නේ. But we all live on the surface of the earth. පොළව යට පෘථිවිය ඇතුලේ අපි කවුරුත් ජීවත් වෙන්නේ නෑනේ. We all live like this. Now, when we stand in our planet and when we look at the sky, we can see all the other planets. අපිට පේනවා නේද පුතේ? අපි පොළවේ ඉඳලා අහස දිහා බැලුවාම අපිට අනිත් planets පේනවා. We can see the sun, we can see the moon. නේද? ඉර පායලා තියෙනවා, අනිත් planets තියෙනවා, අපේ planet එකත් ඒ අතර තියෙනවා. නේ? Now when we spoke about the sun and when we spoke about the sky, I taught you about our planets. We have 8 planets and we are the third. අපි තමයි තුන්වෙනියට ඉන්නේ.
නේද පුතේ? පෘථිවිය තමයි තුන්වෙනියට ඉන්නේ. එතකොට අපි අපේ පෘථිවියේ ඉඳලා බැලුවහම අපිට පේනවා අපි අවට තියෙන අනිත් ග්‍රහලෝක, අපිට පේනවා හඳ, තරු, එතකොට ඉර, ඒ හැම දෙයක්ම අපිටත් පේනවා අපි අපේ පෘථිවියේ ඉඳලා හිටගත්තාම. So when we stand in our planet, when we look at the sky, we can see the other planets as well. So now what is the planet that we live? අපි ඉන්න ග්‍රහලෝකයට මොකද්ද පුතේ අපි කිව්වේ? පෘථිවිය කියලා. So we stand like this where the other planets, we can see the other planets in the sky. අපි බලන්නේ උඩනේ නේද පුතේ? තරු ග්‍රහලෝක බලන්න අපි උඩ බලන්නේ. එතකොට අපිට ඒවා පේනවා ඉහළ අහසේ. Earth is the third planet in the solar system. Now I can remember I taught you this earlier also, and here you can see the sun. Right, we all go right round the sun, I told you, and we are the third planet. The first one is Mercury, second one Venus, third one is the Earth. අපි ඉන්නේ සූර්යාගේ ඉඳලා තුන්වෙනි planet එක විදියට. And can you see our planet is so beautiful. The other planets are also beautiful, but in other planets we do not have any people or animals. Only in the planet Earth that people and animal live together. So our planet is the third planet. අපේ planet එක කීවෙනි එකද පුතේ? තුන්වෙනි planet එක. සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය කියන්නේ solar system කියලා කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය මේ තියෙන planets වලට තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් solar system කියන්නේ. So we are the third planet in the solar system. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා දන්නව නේද? අපි ඉන්නේ Earth කියන planet එකේ ඒක තියන්නේ අභ්‍යවකාශයේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තුන්වෙනි planet එක විදියට. We are the third planet in the solar system. Now I want you to open your pupils book. Now in your pupils book we are going to talk about the world map, the Sri Lanka map, and then we are going to talk about the globe as well. So now this is the first picture that you have in that pupils book, the last lesson. This is our world, this is the globe. දැන් පුතේ අපි මේකනේ ජීවත් වෙන අපි ජීවත් වෙන planet එක කියලා අපි කිව්වේ. අපි ජීවත් වෙන ලෝකය තමයි මෙන්න මේක. අපි කියනවා planet කියනවා, we live in this world කියලා කියනවා. This is the world that we live. Okay? This is the globe. අපි කියනවා පුතේ මේ ලෝක ගෝලය කියලා කියනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියනවා globe කියලා. සිංහලෙන් අපි කියනවා ලෝක ගෝලය කියලා. ඒක රවුමටනේ තියෙන්නේ පුතේ ගෝලාකාරයි. රවුමට තියෙන නිසා අපි කියනවා ලෝක ගෝලය කියලා සිංහලෙන්. Globe is the word that we use in English. What is the word? Globe. Now you must have seen in your school, or sometimes you might have it at home also. දුවලා පුතාලට ඉස්කෝලේදී දැකලා ඇති ලෝක ගෝලය. ලස්සන බෝලයක් විදියට හදලා දුවලා පුතාලට ඒක බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදියට තියෙනවා ඉස්කෝලවල වල. We call it the globe. So most of you know the globe like this. Now this is the world that we live, the planet, and the globe is something like this which we use to learn, to do our studies, to get to know about the world, to explore about the countries. We use the globe. අපි ලෝක ගෝලයේ ආකෘතියක් පුතේ මේ තියෙන්නේ. It is a little sample, a basic globe that we see. All the countries are here, the oceans, different types of rivers, waterfalls, all the information is given in this globe. Now when we look at the world, අපිට මෙහෙම දැක්කහම අපේ planet එක පුතේ අපිට දන්නේ නැහැනේ මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද, මෙතන තියෙන්නේ මොකක්ද, ගංගා තියෙන්නේ කොහෙද නේද, විවිධ රටවල් කොහොමද කොතනද තියෙන්නේ කියලා අපිට මෙහෙම බලලා අපිට තේරුම් ගන්න බැරි නිසා අපි මෙන්න මේ globe එකක් පාවිච්චි කරනවා. This is called the globe. You can turn this, it goes round and round, and you can see the little countries in different colors, the different mountains, the oceans, the 5 continents. Everything is given in this globe. අපිට ඉගෙන ගන්න උදව් කරන්නේ මෙන්න මේ globe එක පුතේ. ලෝක ගෝලය ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ වගේ එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. So this is the world that we live. We call this the globe as well.
So the next one, right? Now since we know that we live in a planet, අපි ග්‍රහලෝකයකන ජීවත් වෙන්න පුතේ නේද? දැන් අපි කතා කෙරුවා globe එක ගැන. This is the map of the world. දැන් පුතේ අපේ ලෝකය තියෙන රවුමට. අපි ඒක දිගැටි කරලා ගත්තොත්, if we take it as a map, අපි රවුමට තියෙන එක කොලයකට දිගට ගත්තොත් අපි කියනවා world map කියලා. This is a world map. ඔන්න පුතේ ලෝකයේ තියෙන රටවල් අපිට මෙන්න මේ world map එකෙන් තමයි හොයාගන්න පුළුවන්. Right? So now what is the country that we live? We live in Sri Lanka. අපි දැන් මෙන්න මේ ලෝකයේ තමයි ඉන්නේ. We live in the planet Earth and this is the globe and you can see the map of the world. ලෝක සිතියම කියලා අපි කියන්නේ පුතේ. ලෝක සිතියමේ තමයි පුතේ අපිට විවිධ රටවල් හොයාගන්න පුළුවන්. We can find different countries. Any country in this world could be found in this world map. ලෝක සිතියමක් ගත්තොත් අපිට ලෝකේ තියෙන ඕනම රටක් හොයාගන්න පුළුවන්. ලෝකේ තියෙන ඕනම ගංගාවක්, ලෝකේ තියෙන කඳු, ඒ හැම දෙයක්ම අපිට මේවා වලින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පුතේ. So this is called the world map. World map, ලෝක සිතියම. There are 5 continents. මහද්වීප 5ක් තියෙනවා පුතේ අපිට මේ තියෙන. අපි මේ පුංචි මගේ දුවලා පුතාලා තාම පොඩිනේ, ටිකක් ලොකු වෙනකොට අපිට ඒවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. All these countries belong to 5 different continents. There are continents. මහද්වීප කියලා අපි කියනවා. ඒ හැම අපේ රටක්ම මේ මහද්වීප 5න් එකකට අයිති වෙනවා පුතේ. So when you want to know about the world, you have to take a world map and you have to observe the world map and you can get all the necessary knowledge from the world map. So this is how the world map looks like. මෙන්න පුතේ ලෝක ගෝලය. Now it is in the shape of it's like a ball, no? The world is like a ball. Our planet Earth is like a ball. So we can't see when we have to turn the ball. That is why we have a globe to do our studies. අපිට ලෝක ගෝලය ගත්තහම පුතේ එක පැත්තක් අපිට පේනකොට අනිත් පැත්ත පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ. අපි ඒකයි එක මැප් එකකට ගන්නෙ. මැප් එකකට ගත්තාම අපිට මෙන්න මේ විදියට ලෝක ගෝලයම බලා ගන්න පුළුවන්. We can see all the countries like this in the world. We have to take it to a map and it's easy for you to observe, go through the map and find anything that you want. So the world map looks like this. Different sides of the globe is being nicely brought up in the form of a world map. So we can observe the world map and we can find all the countries that we want. Now what we have to do is to find our country. දැන් අපේ රට, මේ රටවල් ගොඩාක් තියෙනවනේ පුතේ. අපේ රට කොතනද තියෙන්නේ කියලා දැන් අපි හොයාගන්න ඕනේ. We have to find where our country is. Where is our country? Can you see? This is the world map and can you see over here? Our country is a tiny country. අපේ රට පුංචි රටක් නේද පුතේ? And our country is an island. Our country is an island. දූපතක් අපේ රට. Now can you see over here the Sri Lankan flag? Sri Lanka. This is where we live. ඔන්න පුතේ දැන් අපි ඉන්න ලෝකය ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. ග්ලෝබ් එක ගැන ඉගෙන ගත්තා. වර්ල්ඩ් මැප් එක ගැන දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඔන්න අපි දැන් අපේ රට තියෙන තැන ඉගෙන ගත්තා. Now we know where our country is exactly situated. කොතනද අපේ රට තියෙන්නේ කියලා ඔන්න දැන් අපි දැනගත්තා. Our country is very close to India. ඉන්දියාවට ළඟින් තමයි පුතේ පහලින් අපේ රට පිහිටලා තියෙන්නේ. Right? So this is Sri Lanka, the small country. It looks like a teardrop. Punchi kandulu binduwak wage. We call our country the pearl of the Indian Ocean. Punchi mutu ඇටයක් වගේ නේද පුතේ? Indian සාගරයේ මුතු ඇටය කියලානේ අපි කියන්නේ අපේ රටට. Pearl of the Indian Ocean කියලා අපි කියනවා. So it is just like a little pearl, a teardrop. And you can see how tiny our country is
compared to the other countries all over the world. අනිත් රටවල් එක්ක බලද්දි බලන්න පුතේ අපේ රට පුංචි නේද පුතේ? But our country is a very proud, prosperous country. සෞභාග්‍යමත් රටක අපි ඉන්නේ ලස්සන නේද පුතේ? So you can see our country over here. Let's take a look at our country. I told you that our country stays very close to India. Our country is over here, and this is India. This part is India. Can you see the bottom part of India over here? And here is our beautiful motherland, Sri Lanka. ඔන්න පුතේ ලෝකේ world map එක ගත්තහම, this is the world map, and here you can see our beautiful country, Sri Lanka, like this. Just see, the whole country is covered in green. We have lots of greenery. We have trees, plants, beautiful places in our country. It's not a country with deserts. අපේ රට මේ පුතේ වේලිලා ගිය කාන්තාර තියෙන මේ වගේ රටක් නෙවෙයි නේද? බලන්න පුතේ ලස්සන කොළ පාටයි. Our country is beautiful. And now I hope you know, if you take a world map, දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට ඔන්න world map එකක් දුන්නොත් කොතනද ශ්‍රී ලංකා තියෙන්නේ? Where is your country කියලා ඇහුවොත් ඔන්න පුතාලට පෙන්වන්න පුළුවන්. Let's take a closer look at our country. This is the map of our country. Now we went through the map of the world. ලෝක සිතියම අපි බැලුවා. ඒකෙන් අපි හොයාගත්තා අපේ පුංචි රට කොතනද තියෙන්නේ කියලා. This is our country, Sri Lanka. Can you see? This is Sri Lanka. ඔන්න පුතේ අපේ රටේ තියෙන විවිධ තැන් ඔන්න අපිට ලංකාවේ සිතියමක් ගත්තොත් හොයාගන්න පුළුවන්. Right? Now, we saw in the world map where each country is situated. Now we have our separate map of Sri Lanka. ඔන්න පුතේ ශ්‍රී ලංකාව මෙන්න මේ හැඩයෙන් තමයි තියෙන්නේ ලෝක සිතියමේ අපි ගත්තාම. So this is our own country. වෙන රටක් නෑ අපිට. මෙන්න තියෙනවා අපේ ශ්‍රී ලංකා. Right. Now you can see the beautiful country. This is the map of Sri Lanka. Can you see our flag over here with the lion? And here we have our map of Sri Lanka. දැන් පුතේ මේකේ තියෙනවා අපේ රටේ තියෙන හැම නගරයක්ම. මාව බලාගෙන ඉන්න පුංචි දුවලා පුතාලා ඉන්නේ මෙන්න මේ රටේ කොහේ හරි තැනක. නේද පුතේ? පුතාලා දුවලා එක තැන්වල ඉන්නවනේ. මේ රටේ හැම තැනම ඉන්න දුවලා පුතාලා ටීචර්ව බලාගෙන ඉන්නවා. So you have to live somewhere in this country. අපි හැමෝම ඉන්නේ මෙන්න මේ රට ඇතුලේ පුතේ. Only thing is we should know where we live. අපේ නගරය, අපි ඉන්න තැන කොතනද කියලා අපි හොයාගන්න ඕනේ. Now, can you see? We can see on top of our country we have Jaffna. අපේ රටේ ඉහළම කෙළවරේ මොකද්ද තියෙන පුතේ නගරය? යාපනය තමයි අපේ රටේ ඉහළ කෙළවරේ තියෙන්නේ. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් යාපනයට කියනවා Jaffna කියලා. Then at the bottom of our country we have මාතර, ගෝල්, ගාල්ල මාතර කියන නගර තියෙන්නේ අපේ රටේ පල්ලෙහාම. නේද පුතේ? ගෝල්, මාතර. Can you see here? Those cities are in the bottom of our country. අපේ රටේ පල්ලෙහාම. Then in our eastern province, නැගෙනහිර පැත්තෙන් තියෙනවා අපිට ට්‍රින්කොමලි, බැටික්ලෝ, ඒ කියන්නේ පුතේ තිරිකුණාමලය, මඩකලපුව වගේ පැති තමයි අපේ රටේ නැගෙනහිර පැත්තෙන් තියෙන්නේ. Then from the western province, බස්නාහිර පළාතේ තියෙනවා පුතේ කොළඹ, එතකොට මීගමුව, ඒ වගේ කොළඹ පළාත මගේ දුවලා පුතාලා හැමෝම කොළඹ දන්නවනේ. So western province, the Colombo city is situated in the western province. බස්නාහිර පළාතේ තමයි පුතේ කොළඹ තියෙන්නේ. මෙන්න තියෙනවා රතු පාට තරුවකින් කොළඹ. Colombo is our main city. Our capital is Sri Jayawardenapura කෝට්ටේ. අපේ අගනුවරට මොකද්ද පුතේ අපි කියන්නේ? අපේ ලංකාවේ අගනගරය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ. කොළඹ නෙවෙයි අපේ රටේ අගනුවර. අපේ රටේ අගනුවර කොහෙද කියලා ඇහුවොත් what is the capital city of Sri Lanka?
we have to say Sri Jayawardhanapura Kotte. Don't say Colombo. Sri Jayawardhanapura Kotte is in Colombo, but our capital city, the main city, is the Sri Jayawardhanapura Kotte. So it is situated over here. You can see that with a blue star here and Colombo in a red star. So now, by now, you all will know the different places that you live. So this is the map of Sri Lanka. Now we are going to move on to another beautiful map of Sri Lanka. I live in this beautiful country. ඔන්න දැන් අපි ලෝකයෙන් අපි කොතනද ඉන්නේ කියලා බැලුවා. ඔන්න දැන් අපි බලමු ලංකාව අපි කොතනද අපේ රටේ ඉන්නේ කියලා. Now can you see? As I told you, here we start with Jaffna, Yapane. Then we have Kalpitiya, Chilau, Vilpattu, Anuradhapura, Nilaveli, Trincomalee, Giritale, Sigiriya, Polonnaruwa, Kandy, Dambulla. Then we have Colombo, Nuwareliya, Kandy, Kitulgala, Bandarawela, Kataragama, Hambantota, Ratnapura, Kalutara, Hikkaduwa, Gaul, Unawatuna, Matara. දැන් ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා මේ කොහේ හරි තමයි අපි හැමෝම ඉන්නේ. නේද පුතේ? We belong to one of these beautiful places in our country. Right? So each one of you. Now, all my little girls and boys are Sri Lankan citizens. අපි ඇවිල්ලා ලාංකිකයෝ නේද පුතේ? එතකොට අපි ජීවත් වෙන රට මෙන්න අපි ජීවත් වෙන අපේ රට තමයි පුතේ මෙන්න මේ ලස්සන රට. Now we have the Dalada Maligawa in Kandy. Then we have Anuradhapura, the Sri Mahabodhi, and the Polonnaruwa, all the ruins that we have in Polonnaruwa. Sigiriya, the world famous place, Sigiriya, Dambulla. Then we have the Adams Peak. Api Adams Peak කියලා කියන්නේ කොහෙටද පුතේ? සිරිපාදෙට. Adams Peak. Then we have Yala National Park. Yala අභය භූමියක් තියෙනවා. නේද පුතේ? ගෝල් ගාල්ල තියෙනවා බේරුවල බෙන්තොට හම්බන්තොට. Then we have කුමන මාරවිල නිගම්බු. ඔන්න ඔය හැම තැනක්ම අපේ ලංකාව ඇතුලේ තියෙන ලස්සන නගර. So we all belong to one of these places. So now do you know where you live? Now because teacher lives in Colombo, I know that I live here. ඔන්න මම ඉන්න තැන මම හොයාගත්තා. ඔන්න නුවර ඉන්න මගේ චූටි දුවෙක් පුතෙක් නම් you're somewhere here in Kandy. Nuwareliya is here. So if you live in Gaul, you're here. If you live in Trincomalee, you're here. If you live in Polonnaruwa, you're here. Anuradhapura here. If you live in Jaffna, then you're right at the top of our country. Right? So now, by this time, you know where you live. Okay? Now let's move on to our pupils book once again. Okay? Listen and repeat. Now we know about the world map, the globe, then Sri Lanka, the Sri Lanka map, and all that. Now here, listen and repeat. What have we got to listen to here? I take care of you. Do you take care of me? Who is asking that question? I take care of you. Do you take care of me? ඔන්න පුතේ අපිට කතා කරන්නේ කවුද? This is the planet that we live. It says, I take care of you. මං ඔයාව ආදරෙන් බලා ගන්නවා. Do you take care of me? ඔයා මාව ආදරෙන් බලා ගන්නවද? Now our planet Earth has given us shelter. The planet Earth has given a beautiful country. It has given our beautiful earth, which is surrounded by water, by beautiful land, by beautiful mountains, by beautiful forests, lots of seas and oceans. So it has given us everything. And are we taking care of our planet Earth? Do we do that? What can we do? We can save water. We can plant a tree. We can make a better home for you and me. We can do that. අපිට කොහොමද පුතේ අපි ජීවත් වෙන ලෝකය, the world around us,
That is our last unit, the world around me. So you can, each and every one of you can save water, plant trees, you can look after your country, look after the people in your home. All that is for all of us. අපි අපේ රට, අපේ ලෝකය, අපි ජීවත් වෙන පෘථුවිය ආදරෙන් බලාගත්තොත් ඔන්න පුතේ අපිට ලස්සනට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් අපේ ලෝකයේ. These are some of the little things that you can do to protect our planet Earth. There are beautiful little things that we can do. I will just read this to you first and then we will go into detail. අපි ඉස්සලා බලමු පුතේ මොනවද මේ අපේ පෘථුවිය බේරගන්න, පරිස්සමට පාවිච්චි කරන්න, අපේ ලෝකය ආරක්ෂා කරන්න මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්. Save water. Pick up trash. ඒ කියන්නේ කොළ හැම තැනම බිම දාන්නේ නැහැ. අපේ අවට පරිසරය කිලුටු කරගන්නේ නැහැ. ජලය පරිස්සම් කරන්න ඕනේ. Use both sides of paper. අපි පාවිච්චි කරන කඩදාසි චුට්ටක් ලියලා විසි කරන්න නැතුව එහා මෙහා පැති දෙකම පාවිච්චි කරලා අපි ඒවා ඉරලා විසි කරන්න නැතුව ඔන්න අවට පරිසරය පරිස්සම් කරගන්නවා. Recycle. ඒ කියන්නේ නැවත නැවත අපි දේවල් පාවිච්චි කරන්න. නැවතත් ඒක ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරලා නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට අපිට නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට නාස්තියක් වෙන්නේ නැහැ. Turn off the lights. අපිට විදුලිය ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා මේ lesson එකේ නේද පුතේ මේ unit එක පුරාවටම we spoke about how we can save water, electricity, how we can take care of our planet, our environment. So these are some of the little things that you also can practice. I think we all can get together. Let's protect our planet Earth. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට අපි ඉන්නේ කොහෙද? අපේ රට තියෙන්නේ කොහෙද? මගේ දුවලා පුතාලා ඉන්න ගෙදර කොහෙද තියෙන්නේ? ඒ හැම එකක්ම අපි ඉගෙන ගත්තා. Let's protect our planet Earth. ඔන්න අපිට කරන්න පුළුවන් පුංචි පුංචි දේවල් අපේ රට, අපේ planet එක අපිට පරිස්සමට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් කීපයක් ඔන්න දැන් පුතේ මෙතන තියෙනවා. Trees provide food and oxygen. මොනවද පුතේ අපිට ගස් වලින් ලැබෙන්නේ? කෑම ලැබෙනවා, ඔක්සිජන් ලැබෙනවා. Trees give us oxygen. අපි හුස්ම ගන්න පුතේ. Then when we did our lesson on trees, I spoke to you about all these things. If there were no trees, we cannot live. Trees give us oxygen as well as food to eat. They help save energy, clean the air, and help combat climate change. So plant a tree. අපේ පරිසරයේ සිද්ධ වෙන විවිධ දේශගුණික වෙනස්කම්. That is what we call the climate change. දේශගුණය, කාලගුණය, ඒ දේවල් වල වෙනස්කම් පුතේ අපිට යහපත් විදියට තියාගන්න පුළුවන් අපිට ගස් කොළන් තිබුණොත්. We have to save trees, plant trees. Trees give us oxygen. Better, more than anything else, we need oxygen to live. So trees are the main source of oxygen that we get, natural oxygen. So they give us oxygen. They clean our environment. Oxygen නිපදවන ගමන් ඒගොල්ලෝ අපේ අවට පරිසරය පිරිසිදු කරනවා. එතකොට පුතේ අපිට ඒ නිසා අපේ අවට පරිසරයේ දේශගුණය, කාලගුණය, climate change එක යහපත් විදියට අපිට තියාගන්න ගස් කොළන් උදව් වෙනවා. So we need to plant a tree. Then the next one. Buy less plastic and bring a reusable shopping bag. ඔන්න පුතේ දැන් අපි බඩු ගේන්න යනකොට අපි සිලි මලු කියලා කියන්නේ, shopping bags කියලා කියන්නේ. අපි ඒ වෙනුවට නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Maybe it can be a cloth bag or it can be a cane basket. අපිට පුතේ රෙදි බෑග් එකක් නැත්තම් අපි කියන්නේ වේවැල් භාජන තියෙන්නේ, වේවැල් කූඩ තියෙනවා. අපි හැමදාම ගිහිල්ලා එක තැන් වලින් සිලි බෑග් එකතු කරගෙන එනවට වඩා shopping bags ගෙනල්ලා ගෙදර පුරවනවා. අපි ඊට පස්සේ ඒවා පුච්චනවා. We burn them. When we want to get rid of them, we burn them. So then it's not good for our environment. We breathe those plastic. It's not good for people. So we can use a reusable bag. නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බෑග් එකක් අපිට අරන් යන්න පුළුවන්. අපි බඩු ගන්න යනකොට when we go to buy vegetables, when we go to the market, we can take a
reusable bag without taking any shopping bags. So that is something that you can do. Don't send chemicals into our waterways. ඔන්න පුතේ. Choose non-toxic chemicals in the home and office. ඔන්න පුතේ. අපේ ජලමූලාශ්‍ර අපිට වතුර ලබා දෙන ගංගා ඇලදොල තියෙනවනේ. We have rivers, water streams, lakes, right? So do not send chemicals into our waterways. දැන් ඔන්න පුතේ විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය අපි පාවිච්චි කරනවා නේද? අපි ඔය කුඹුරු වලට ගහනවා බෙහෙත්, පැල වලට ගහනවා වසවිස නේද? අපි ඒවා වතුර වලට එකතු වුනහම අපේ වතුර ලැබෙන ක්‍රම ඔක්කොම මොකද වෙන්නේ? ඒවා කිලුටු වෙනවා. Now, when we spoke about water in our lesson number 9, I hope you can remember when soap gets added into water, the water changes its color into white. Then the dirty water is always black color. Then the muddy water is brown color. So now when this chemical gets into our water forms, then the water is polluted. මේවා එකතු වුණාම අපි බොන වතුරත් අපිරිසිදු වෙනවා නේද පුතේ? So we must always use non-toxic chemicals to clean our houses. අපිට පුළුවන් පුතේ විස බීජකාරක ඒ දේවල් විස නොවන ද්‍රව්‍ය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වතුරට එතකොට ඒවා එකතු වුණත් කාටවත් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. So we have to think of all that when we are talking about our planet Earth. We need to save our planet. Okay? Then conserve water. The less water you use, the less runoff and wastewater that eventually end up in the ocean. ඔන්න පුතේ අපි දැන් ජලය අනවශ්‍ය විදියට පාවිච්චි කෙරුවොත්, ජලය අනවශ්‍ය විදියට අපිරිසිදු කෙරුවොත් ඒ වතුර අන්තිමට කොහෙටද යන්නේ පුතේ? That water flows down to the ocean. මුහුදට යන්නේ. Then the water in the sea, in the ocean gets polluted. අපි ගෙදර ළඟ තියෙන කානුව, ගෙදර ළඟ තියෙන ගඟ, වැව විතරක්ම නෙමෙයි පුතේ. ඒ ඔක්කොම වතුර යන්නේ අන්තිමටම ඕෂන් එකට, මුහුදට. එතකොට එතනත් ඒ වතුර අපිරිසිදු වෙනවා. ඉතින් අපි අඩු ප්‍රමාණයක් වතුර පාවිච්චි කරන්න ඕනේ, වතුර පිරිසිදුව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ දේවල් අපි නාස්ති කරන්නේ නැහැ. ඒවා පිරිසිදු කරන්නේ නැහැ. We do not, pollute them. අපි විස බීජ එකතු වෙන විදියට වැඩ කරන්නේ නැහැ වතුරට. So that is something that you can keep in mind as we learn about these things. Then what else can you do? Volunteer. Volunteer කරනවා කියන්නේ පුතේ අපි ස්වේච්ඡාවෙන් මම මේ වැඩේ කරන්නම්. මට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙලා කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. Volunteer for cleanups in your community. You can get involved in protecting your watershed too. අපිට පුළුවන් නේද පුතේ එකතු වෙලා අපි කියන්නේ ශ්‍රමදානයක් කරනවා කියලා. අපිට අවට පරිසරය පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒත් එක්ක පුළුවන් අපි අවට ජීවත් වෙන අනිත් අයගේ දැන් අපි කියන්නේ කාණු සුද්ධ කරනවා. අපි අපේ එක විතරක් කරන්නේ නැතුව we do not do only things that we need to, go ahead with our day-to-day life, but we can help the others. We can get into a community. We live in a community. So you can get together and you can clean the whole, the drain system or the little, the waterways. අපිට අනිත් අය වෙනුවෙනුත් පුතේ දේවල් කරන්න ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. අපි සුද්ධ කරමු. How much we, pollute our environment and water, the same way we will have to regret. අපි අපේ අවට පරිසරය කිලුටු කරන තරමටම විනාශ කරන තරමටම අපිටමයි මේ දේවල් වල ප්‍රතිවිපාක විඳින්න වෙන්නේ. So the more we go and volunteer ourselves to keep our environment clean, the environment will always protect us. That is what our textbook, the pupils book said. I look after you, do you look after me? Right? So these are the things that we can do. Educate. Educate. අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. මොනව ගැනද? When you further your own education, you can help others understand the importance and value of our natural resources. අපි පුතේ අපේ පරිසරය ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපේ ලෝකය ගැන. Now we learnt about the world map, the map of Sri Lanka, our environment, the world around us. We have to get educated. Now that is what we do. මගේ දුවලා පුතාලට මේ පාඩම්
ඉස්කෝලේ පොත්වල pupils book එකේ තියෙන්නේ දුවලා පුතාලා දැනුවත් වෙලා නොදන්න අයට මේ දේවල් ගැන කියලා දෙන්න. So it's not only you learning but you can educate the others as well. අනිත් අයවත් දුවලා පුතාලට දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ අයටත් මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් මගේ පුතාලට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි අනිත් අයවත් දැනුවත් කරලා අපි ජීවත් වෙන මේ ලෝකය පෘථුවිය අපිට ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. We can give back to our environment. The world we live, we can protect on our own. We can get together and we can do that. There are some more little things that we can do. Actually, they are not little things. They are big things that needs only a little bit of concentration where the world will be a better place. පුංචි දේවල් හැබැයි පුතේ වයින් ලොකු දෙයක් අපේ ලෝකයට අපි ජීවත් වෙන පරිසරයට ලැබෙනවා. These are some of the other things that we can do to protect our Mother Earth. Long-lasting light bulbs are a bright idea. ඔන්න පුතේ බලන්න energy efficient light bulbs reduce greenhouse gas emissions. Also flip the light switch off when you leave the room. මගේ දුවල පුතාලට කරන්න පුළුවන් පුංචිම දේවල් තියෙනවා පුතේ හැබැයි ගොඩක් වටිනාකමින් වැඩි. When you go out of your room, you can switch off the light, you can switch off the fan. අපි කාමරේ ඉඳලා එළියට යනකොට ලයිට් එකක් දාලා ෆෑන් එකක් දාලා නේද? ටීවී එකක් දාලා ඒ ඔක්කොම දාලා සමහර වෙලාවට අපි යනවා. අපි mindful වෙන්න ඕනේ නිතරම අවධානයෙන් කල්පනාවෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට පුතේ අපිට පුළුවන් කාලයක් පාවිච්චි කරන බල්බ් වර්ග තියෙනවා. පරිසරයට ඒවා දැන් මුදා හැරියාම පරිසරය හුඟක් පරිසරයට ඒකෙන් හානියක් වෙන්නේ. හැබැයි මේ වගේ පරිසරයට හිතකර environmental friendly අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා පරිසරයට හිතකරයි කියලා කියන එක කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ environmental friendly පරිසරයට හිතකර ලයිට් වර්ග තියෙනවා පුතේ. ඒවා වලින් අපිට වැඩි කාලයක් වැඩි ආලෝකයක් පරිසරයේ හානියවම කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So without using the normal bulbs we can go for a bulb which gives you more lifetime and will also think of your environment. It can be a little costly but you can always go for the best one. Then reduce, reuse and recycle. What is this? Cut down on what you throw away. Follow the 3 R's to conserve natural resources and landfill space. ඔන්න පුතේ reduce, reuse, recycle. 3 R's. R අකුරු 3ක් තියෙනවානේ මෙතන. reduce, reuse, recycle. ඒ කියන්නේ පාවිච්චිය අවම කරනවා. පාවිච්චි කරන දේවලුත් නැවත නැවත පාවිච්චියට ගන්නවා. රීසයිකල් කරනවා. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරනවා. නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට අපි හදා ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා පුතේ. ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. එකපාරක් පාවිච්චි කරලා විසි කරන්නේ නැතුව as I told you we can use the reusable bags. So when you go shopping, you don't have to use the normal plastic bags, but you can use the reusable one. So reuse, reduce using of those unnecessary things which are harmful to our environment. And then you can recycle. You can recycle and reuse whatever possible. And bike more, drive less. You can start riding bicycles without using any other mode of transport if possible. දැන් පුතේ drive කරනවා කියන්නේ වාතයට අපේ විෂවායු එකතු වෙනවා නේද? අපේ වාහනවල එන්ජින් වලින් නිකුත් වෙන විෂ දුම අපේ පරිසරයට එකතු වෙනවා. හැබැයි bicycle එකක් පැද්දොත් when we drive without driving, if we can ride a bicycle, no harm will happen to our environment. Will keep you fit and energetic as well. It's good for your health. Bicycle එකක් පදින එක නේද පුතේ අපිට පුළුවන් හැම වෙලාවකම වාහනයක් පදවන්නේ නැතුව පුතාලගේ තාත්තලාට මේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. You can tell your fathers. If the more we can start using bicycles and the amount of vehicles that will come on roads and which will release different types of harmful gases to the environment will stop. අපි bicycle පැද්දොත් අපේ පරිසරය අපිට ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් විෂ වායුවක් නැතුව. So these are the little things that will
help you to save our Mother Earth. Now, apart from this, apita me punchi punchi deval karanawa wagema, there is something important that we all can do. Plant trees as much as possible. අපිට මේ පුංචි පැලයක් හිටවන්න පුළුවන් පුතේ හැම වෙලේම. We can get together, your grandparents, your parents, they all can get together and you can plant trees anywhere, anytime when it's possible. නිතරම දුවලා පුතාලට පුළුවන් හැම වෙලාවකම මේ ගසක් කොලක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන නිතර අපිට උදව් වෙන ගස්, medicinal plants, maybe fruit plants, you can always plant a tree. That helps our environment in numerous ways. විවිධ වර්ගයේ ප්‍රයෝජන අපේ පරිසරයට තියෙනවා පුතේ ගස් වලින්. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලටත් නිතරම ගස් හිටවලා පරිසරයට ආදරෙන් පරිසරය බලා ගන්න පුළුවන්. So this is something which we all can do. Then let's get together and protect our planet Earth. We have to get together. You can't think, oh, this is not my garbage bag. This is not my piece of land. Mama මොකටද මේ මගේ කුණු බෑග් එක නෙවෙයි. ඒක ඔහේ බිම තිබිච්ච දෙන්. මේක මං ඉන්න ඉඩම නෙවෙයි. ඔහේ මේ කුණු දාපු දෙන්. එහෙම අපිට හිතන්න බෑ පුතේ. We have to get together. අපි හැමෝම එකතු වෙලා තමයි අපේ ලෝකය අපි ජීවත් වෙන planet එක පරිස්සම් කරන්න පුළුවන්. So it is our responsibility. All are responsible to protect our world, the planet Earth. අපි හැමෝම හිතන්න ඕනේ මම ජීවත් වෙන පරිසරය මං ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. I have to protect my environment. I need to protect my planet Earth. We need to get together and work for the betterment of our planet Earth. අපි එකතු වෙලා සතුටින් සමගියෙන් තමයි අපේ පරිසරය අපි ජීවත් වෙන ලෝකය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. So now we are going to go back to our pupils book and we are going to have a look at our beautiful nature once again. There is a picture for you. Come, let's move on to this page in your pupils book. Right. Study the picture. What can you see in the picture? ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට කියනවා study the picture. මෙන්න මේ පින්තූරය හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න. පින්තූරය දිහා බලන්න. What can you see in the picture? Now please take a look at this very carefully. It is in your pupils book. It is in the final pages of your pupils book. Just take a look at this. What can you see in the picture? දුවලා පුතාලට මේ පින්තූරෙන් මොනවද පේන්නේ කියලා අපි දැන් කතා කරමු. We can see trees. අපිට ගස් කොළන් පේනවා නේද පුතේ? We can see plants. Can you see big plants, small plants? I hope you can remember we spoke about plants, trees and bushes. So we can see different trees, we can see different plants and bushes. Apart from that, we can see a huge elephant over here. Can you see? There is an elephant and there is a leopard or a tiger, you can say. It's a drawing, no? You can say that. And there are little insects like butterflies, little flies, little caterpillars. There are snakes. There are frogs. There are snails. නේද පුතේ මෙන්න පුංචි ස්නේල්ස්ලා ඉන්නවා ගොළු බෙල්ලෝ ඉන්නවා ස්නේක් කෙනෙක් ඉන්නවා නේද සර්පයෝ ඉන්නවා ගෙම්බෝ ඉන්නවා we can see caterpillars පුංචි පණුවෝ ඉන්නවා there is a tortoise over here. A tortoise is moving around. Can you see? And there is a bird flying, a butterfly flying. All these things can be seen. And on what are they standing? They are standing in a beautiful country. අපිට මේ ඔක්කොම දේවල් කොහෙද පුතේ බලන්න තියෙන්නේ? අපේ ලස්සන ලංකාව. Can you see our beautiful country? Sri Lanka is where they all are standing. We all stand in our country, Sri Lanka. So we can see these beautiful animals, these beautiful trees, flowers and birds, all the plants and animals in our country. So now keeping this in mind, we have to do our workbook activities as well. So let's move on to our next slide and we'll see what we have to do in our workbook. Now let's try to complete our workbook activities
with the things that we learned from our pupils book. ඔන්න පුතේ දැන් අපි බලමු read and complete. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා දැන් හොඳටම දන්නවා මේ මොනවද කියන එක. We spoke about these things in the pupils book and as well as I brought you some beautiful pictures. We know the words. So now we are going to complete the sentence. What is this? දැන් පුතාලා මේකට මොකක් කියලාද කිව්වේ? This is the globe. අපි මේකට කිව්වේ globe කියලා. G-L-O-B-E. This is the globe. මේ තියන්නේ ලෝක ගෝලය. You can't call this the planet. Right? The best word that you can use is the globe. මේක තියෙන්නේ ලෝකයේ ආකෘතියක් නේ පුතේ. අපි මේකට globe කියලා කියන්නේ. This is the world. This is the globe කියලා තමයි දුවලා පුතාලගේ පොතේ තිබුණේ. Next, what is this? This is the map of the world, or you can say world map. This is the world map. World. Now you need to know the spellings. World map. Lokasitiyamak. This is the world map. Okay. First one, this is the globe. Second one, this is the world map. Next one. What is this? This is my country. This is my country. Maybe you can say this is my country, Sri Lanka. So we'll write this is my country. C-O-U-N-T-R-Y. This is my country, Sri Lanka. අපිට ඕනනම් ශ්‍රී ලංකා කියලාත් ලියන්න පුළුවන්. This is my country කියලා කිව්වත් ඇති. This is my country, Sri Lanka. Okay, so the first one, this is the globe. This is the world map. This is my country, Sri Lanka. Then, right. In your workbook, here you have a little activity to do. Paste a map of Sri Lanka. Paste a map of Sri Lanka. Paste කියලා කියන්නේ පුතේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක් මගේ දුවලා පුතාලට workbook එකේ දීලා තියෙන ඉඩ තියලා තියෙන ඒ තැනේ අලවන්න කියලා තියෙනවා. Paste a map of Sri Lanka. Then what should you do? Mark your hometown. Mark your hometown. Now I can't paste a map of Sri Lanka here, but I have my beautiful country. Oh, I'm going to bring it here now. Now this is the picture actually that we saw before. Okay, right. So this is the map of Sri Lanka. Now you can paste. දුවලා පුතාලට කඩේ ගන්න තියෙනවානේ පුතේ ලංකාවේ සිටියන් තියෙන කොළ තියෙනවා. You can buy a map of Sri Lanka from a bookshop, or you can even draw. You can draw your beautiful country. It's a little difficult, but you can just try and see. Mark your hometown. Mark your hometown. Now you have to mark where you live. දුවලා පුතාලා ජීවත් වෙන නගරය කොතනද කියලා මෙන්න මේ map එකේ ලකුණු කරන්න ඕනේ. Now I brought this map because it's very easy for you to find where you live. දුවලා පුතාලා ජීවත් වෙන තැන් ඔන්න ලංකාවේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන හා එකතු වෙලා අපිට ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් නිසා ටීචර් ඔන්න මේ map එක පුතාලට පෙන්වුවා. Now I am going to mark where my hometown is. Now teacher lives in Colombo. So I have to mark my hometown like this over here. I will select this color so that you can see. I live in Colombo. This is where I live. Colombo. Okay, my hometown is Colombo. So now if you live in Kandy, you can mark here. If you live in Galle, you can mark here. If you live in Galle, it's over here. Trincomalee is over here. If you live in Hambantota, it's here. If you live in Negombo, it's here. If you live in Bentota, Kalutara, they are here. If you live in Bandarawela, it's here. Nuwara is here. Right? Polonnaruwa, Sigiriya, Anuradhapura, all these places are here. So you can easily find. Now actually you have to take a map of Sri Lanka. Just study that.
දුවලා පුතාලා බලන්න මගේ ගෙදර තියෙන මං ඉන්න ටවුන් එක කොහෙටද අයිති වෙන්නේ. එතකොට පුතාලට මේක මාක් කරගන්න ලේසි. So this is where I live. That's Colombo. So I have marked the place that I live. Let's move on to our next workbook activity. Okay. My country is Sri Lanka. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලා තනියම ලියන්න ඉගෙන ගන්න ඕන වාක්‍යයක් පුතේ මේක. My country is Sri Lanka. We are so proud about our country. අපේ රටේ නම ලියන්න මගේ පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So you have to copy. කොහොමද පුතේ copy කරන්නේ? මේ තියෙන sentence එක බලාගෙන දුවල පුතාලා ලියන්න ඕනේ. My country is Sri Lanka. We have to start with a capital letter. This is a sentence. My country. C-O-U-N-T-R-Y. My country is Sri Lanka. Then අපි Sri Lanka කියලා ලියනකොට පුතේ we have to start with a capital S. It is a name. Sri Lanka. Sri with a capital letter. Lanka also with a capital letter. ඔන්න පුතේ දැන් අපි නිකන් මේක බලාගෙන copy කරනවා කියන එක නෙවෙයි මෙතනදී පුතාලට අදහස් කරන්නේ. මේක ලියන විදිය ඉගෙන ගන්න ඕනේ. You have to learn. My country is Sri Lanka. Now can you see when we start the sentence you have to start with a capital letter. ඔන්න බලන්න capital letter එකකින් තමයි පුතාලා පටන් ගන්න ඕනේ. M capital. My. Then Sri Lanka S-N-L capital. My country is Sri Lanka. එතකොට පුතාලා මේ sentence එක ලියනකොට ඒක මතක තියාගෙන තමයි පුතේ ලියන්න ඕනේ. We'll go to the next line. My country. C-O-U-N-T-R-Y. පුතාලා කිය ලියන්න. You say the spelling and then you write. My country is Sri Lanka. My country is Sri Lanka. Don't forget the full stop. නැවතීමේ ලකුණ අමතක කරන්න නෑ පුතේ. sentence එකක් ලියනකොට අපි පටන් ගන්න capital letter එකකින් ඉවර කරන්නේ full stop එකකින්. Next line. We'll write again. My country is Sri Lanka. Sri Lanka. L-A-N-K-A. කිය ලියන්න පුතේ. එතකොට මතක හිටිනවා. My country. M-Y. My country. C-O-U-N-T-R-Y. My country is Sri Lanka. Sri Lanka ලියනකොට capital. Sri Lanka. Okay. Right. So now we have finished copying all the words. ලස්සනට මගේ දුවල පුතාලා my country is Sri Lanka කියන එක ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. If you travel abroad, when you go abroad, if someone asks you to write the name of your country, you should be able to write. අපි වෙන රටකට ගියොත් පුතේ අපේ රට මොකක්ද අපේ රටේ නම ලියන්න කියලා කිව්වොත් මගේ දුවල පුතාලා ලියන්න ඉගෙනගෙන දැනගෙන තියෙන්න එපයි නේද පුතේ? Right. So now we are going to come back to this picture. What can you see in the picture? Write them. මෙන්න පුතේ අපි ඉස්සලා නැවතත් පින්තූරේ දිහා බලමු. What can you see in the picture? You can see Sri Lanka. You can see our country. Then you can see an elephant. You can see a leopard. You can see trees. You can see a butterfly. There are plants. There is a snake. There is a snail. There is a caterpillar. There is a frog. නේද පුතේ? There are plants and bushes. There is a turtle or tortoise. We can say a tortoise, not a turtle. Turtle කියන්නේ පුතේ මේ කැස්බෑවටනේ. අපි turtle කියලා තමයි කියන්නේ මේ ඉබ්බට. Right? And there is a bird over here. So there are so many things that we can write. We have to write them now. And we will move on to our next slide where we can write. What can you see in the picture? Write them. So shall we start writing now? The first thing that we can see is our country over here. Everybody is standing on Sri Lanka. No? So what can you see
in the picture, write them. So you can start like this. I can see my country. My country. මට පේනවා මගේ රට. Can you see? මේ තියන්නේ අපි ජීවත් වෙන රට. නේද පුතේ? Then you can say there are trees. There are trees. මේ පින්තූරේ ගස් තියෙනවා නේද පුතේ? අපි ඉගෙන ගත්ත හැම දෙයක්ම මෙතන තියෙනවා. There are trees. Then you can say there are plants and bushes. තියෙනවා නේද plants and bushes. There are plants and bushes. Then the fourth line we can say there is an elephant. There is an elephant. අපි නිකං elephant කියන්නේ නෑ පුතේ. An elephant. ඇයි අපි an elephant කියන්නේ? Elephant කියන වචනේ අපි vowel letter එකකින් පටන් ගන්න නිසා නේද? E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant. There is an elephant. Then who else? There is a butterfly. අපි ලියමු ඒකත්. Or you can say I can see a butterfly. I can see a butterfly. Don't forget the capital letters and the full stops. Okay? Now, the first 5 sentences we wrote, I can see my country. There are trees. There are plants and bushes. There is an elephant. I can see a butterfly. Let's move on to our next slide. What else can you see? There is a bird. Can you see the bird? There is a bird. There is you can say maybe a tiger or a leopard. We'll say tiger. There is a tiger. T-I-G-E-R. There is a tiger. Then there are snails and caterpillars. You can say there is දැන් පුතේ මෙතන හැම සතෙක්ම එක බැගින්න ඉන්නේ. So we can say there is a snail. ගොළු බෙල්ලෙක් ඉන්නවා නේද? There is a snail. අපි ගොළු බෙල්ලට කියන්නේ snail කියලා. Snake අපිට යාව අමතක වුණානේ නේද පුතේ? මෙන්න snake. There is a there is a අපි දෙන්නවම එකට දාලා කියමු. There is a snake and a frog. ඉන්නව නේද frog කෙනෙක්? Here can you see? ගෙම්බෙක් ඉන්නවා. There is a snake and a frog. Oh, right. Then we can say there is a caterpillar. There is a caterpillar. There is a tortoise. Right? We will write there is, we can say there are flowers. අපි ඒ ගැනත් ලියමු නේද පුතේ? අපිට මල් තියෙනවද ගස්වල? ලස්සන කහ පාට මල් තියෙනවා. There are flowers. See what a beautiful country we have. There is a bird, there is a tiger, there is a snail, there is a snake and a frog. There are flowers, right? So you can write some more. You can maybe go into detail. There is a coconut tree. There is a papaya tree. Then you can say there are green leaves. There are small plants. You can think of so many things and write because we have learnt all these words in our lesson, right? So now we have completed our workbook activities.
So we are done with our grade 3 pupils book. ඔන්න පුතේ අපි දැන් අපේ grade 3 pupils book එක workbook එක අපි ඒ ඔක්කොම පාඩම් ටික ඉවර කරලා ඉවරයි. We have come to the last bit of our pupils book. We have completed all 8 units in your pupils book and the workbook. So I'm very happy as I conclude my lessons for you for grade 3. මගේ දුවලා පුතාලා මේ grade 3 book එකෙන් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා නේද පුතේ අපි අකුරු ටික ඉගෙන ගන්න තැන ඉඳලා we started learning our letters in the writing practice book and then we started our pupils book. We came a long way. We learned about so many different important lessons. And all those important lessons are very valuable. They are all very important to your life. All these days you have been learning new words, then new concepts about the world, about your environment, about our festivals, about our garden, our nature, our friends, to introduce yourself. From the beginning, you all have learned so many things. And now you're very well educated. You're very well equipped to go to grade 4. මගේ දුවලා පුතාලා මුල ඉඳලා 3 පන්තිය අපි ඇල්ෆබෙට් එක ලියන්න ඉගෙන ගත්ත දවසේ ඉඳලා ගොඩක් දේවල් පසු කරගෙන හුඟක් දේවල් ඉගෙනගෙන තමයි දුවලා පුතාලා අද මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි අපේ grade 3 එකේ pupils book එකයි workbook එකයි දෙකම අපි අද ඉවර කරනවා. So today is the last day that teacher is meeting you in grade 3. So I'm very happy and I know that my little girls and boys have learned so much from me, and I hope that you will make all your teachers, your parents proud by learning all these English lessons and practicing them, learning spellings, learning new words in English. And that will make us all happy. So in our last unit, unit number 8, we spoke about the world around me. So we all are together. We all have to work together for the betterment of our little children. You, මගේ දුවලා පුතාලගේ යහපත වෙනුවෙන් ගුරුවරු දෙමව්පියෝ අපි හැමෝම දුවලා පුතාලත් එක්ක වටේට එකතු වෙලා නේද දුවලා පුතාලට දේවල් උගන්වලා ඔන්න දැන් මගේ දුවලා පුතාලා grade 4 එකට යන්න ලෑස්ති. So I will meet you in grade 4 as well. I hope you will be with me. Continue to learn these English lessons, study them, practice very well, and keep your English knowledge in a high standard. So I wish you all the very best, and I will see you in grade 4 very soon. Until then, you take care of yourselves. My love always is with you, and I wish you every success. God's blessings to you always. I'll see you soon. Take care and stay safe. Bye.